Oui. Hello, hello. Can you hear me? Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques instants, le temps que l'on finalise quelques difficultés techniques. Nous allons demander à ceux qui sont en ligne de s'apprêter déjà parce que dans quelques instants, nous allons commencer. Donc, on demande votre indulgence. Bonjour à tous encore une fois. C'est avec plaisir que nous allons ouvrir cette deuxième journée du mercredi 15 mai 2024 de la 79e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je salue Madame la vice-présidente et les honorables commissaires qui sont dans cette salle, comme vous le voyez, et ainsi que les commissaires qui sont connectés en ligne, notamment la commissaire Topsy Sono, Guérisha Topsy Sono, l'honorable commissaire Guérisha Topsy Sono, ainsi que l'honorable commissaire Marie-Louise Abomo. Je salue également nos collègues du secrétariat, ainsi que nos collègues qui sont dans les cabines d'interprétation. La journée d'aujourd'hui sera quasi une continuité de la journée d'hier. Je voudrais peut-être demander à Madame la secrétaire, Abiola, can you remind us what is today's agenda, please? You have the floor. Thank you very much, Honorable Chairperson. Good morning, Honorable Commissioners, colleagues at the Secretariat, interpreters, and all the stakeholders following online. The agenda for today will be as follows. We will continue with human rights situation in Africa from 9 to 10:30, continuing with the statements that have been submitted. We will also, after that, we will have a health break between 10:30 and 11 a.m., after which we would continue with the same agenda item from 11 to 12 p.m. Banjul time. Following that, from 12 to 13:30 hours, we will have a panel of the Committee on the Prevention of Torture
on the celebration of the UN Convention Against Torture and the 20 years anniversary of that committee. This will be between 12 p.m. Banjul time and 1:30 p.m. Banjul time. And that will bring us to the end of today's program. Thank you very much, Honorable Chair. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire. Sans tarder, je vais passer la parole à la vice-présidente pour qu'elle puisse nous conduire dans le premier segment des organes qui sont inscrits, donc les institutions nationales des droits de l'homme. Vous avez la parole. Thank you very much, Honorable Chairperson. Good morning, Chairperson. Good morning, colleague commissioners, both in person and those online. Good morning to our dear participants and delegates to this 79th session, the Secretariat and interpreters in the booth. We will continue with item number 3, human rights situation in Africa. And we'll start with the National Human Rights Institution because we've been informed that we don't have any member state on the list for today. We'll start with Kenya National Commission on Human Rights. They're not online, okay? We'll now move on to La Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire. No? Pas encore? Ethiopian Human Rights Commission. We now move on to Commission National Sahrawi, is it? The Droits de l'Homme. Abba El Hassan, you have the floor. Bonjour. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Allô, bonjour. Monsieur le Président, السيد الرئيس، السيدات والسادة المفوضون المحترمون، الحضور الكريم. شكرا لكم لإتاحة لنا الفرصة لتقديم مداخلة باسم اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان. وبداية أود أن أطلعكم على أهم الأنشطة التي قامت بها لجنتنا في إطار مهامها بهدف ترقية حقوق الإنسان، والاطلاع أيضا على ما يجري من انتهاكات في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية. فقد قامت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بعدة نشاطات حقوقية، نذكر منها على سبيل المثال تنظيم ورشات تكوينية يومي 6 و7 فبراير 2024 تتعلق بطرق المرافعة أمام المحافل الدولية وكيفية إعداد التقارير الموازية وإعداد الشكايات ذات الصلة. Interrupt you, sir. Interpretation, please. Interpretation is not coming through, kindly. Thank you. On entend le français, c'est l'anglais chez Madame la vice-présidente. Elle n'a rien, mais le français est aussi trop bas. Le français est aussi bas, mais l'anglais, Madame la vice-présidente n'a pas l'interprétation. You can hear now? Okay. I can hear now. Can hear very clear now from the booth. هل أواصل السيد الرئيس؟
هل أواصل المداخلة السيد الرئيس؟ Very well, let's try again once more. Mhm. إذن كما قلت السيد الرئيس، أتمنى أن تكون الترجمة تشتغل. فقد قامت اللجنة الصحراوية أيضا بالمشاركة في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال شهري فبراير إلى أبريل من سنة 2024، وتقديم مداخلة شفوية خلال مناقشة تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان والمشاركة في عدة ورشات. كما نظمت لجنتنا يوم 18 مارس 2024 بالتعاون مع الهلال الأحمر الصحراوي ومؤسسة موندوبات الدولية يوما دراسيا حول حق الإنسان في الحصول على الغذاء الكافي، أين استقدم ممثل مؤسسة آرناريزا الدكتور خوسي ماريا ميدينا بحثا عن الحق في التغذية وحالة النزاعات الدولية واستغلال الموارد الطبيعية للشعوب الرازحة تحت الاحتلال. ويوم 28 أبريل شارك ممثلون عن لجنتنا في أشغال ورشات حول تمكين المرأة سياسيا بحضور عدة إطارات نسوية من مختلف مؤسسات الدولة الصحراوية والمجتمع المدني. الورشة المذكورة للتمكين السياسي أشرفت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة بالتنسيق والتعاون مع حكومة بلاد الباسك بإسبانيا. كما شاركت اللجنة بدعوة كريمة من لجنتكم الموقرة في أشغال المنتدى الأول للآليات الخاصة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بدكار خلال أبريل من هذا الشهر الماضي من السنة الحالية. كما ساهمت اللجنة الوطنية الصحراوي لحقوق الإنسان بتقديم توصيات هامة لدى البرلمان الصحراوي بأهمية المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ورفاهية الطفل، وهو ما تم خلال الدورة التشريعية الحالية، أين صادق البرلمان الصحراوي على ميثاق حقوق الطفل ورفاهيته يوم 12 مايو الحالي. وتأتي مصادقة البرلمان الصحراوي على الميثاق المذكور تجسيدا للمبادئ والمنطلقات المعبر عنها في دستور الجمهورية الصحراوية في مجال احترام حقوق الإنسان والشعوب، وتجسيدا لالتزام الدولة الصحراوية في مجال حماية الأمومة والطفولة، واستجابة أيضا للاتحاد الإفريقي في التصديق والانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الإفريقية. السيد الرئيس، السادة والسيدات أعضاء اللجنة، إن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية تدعو للقلق بسبب تداعيات الاحتلال المغربي وممارساته المنافية لقيم حقوق الإنسان. فهناك قمع المظاهرات السلمية، محاكمة الناشطين والإعلاميين الصحراويين، استمرار في طرد الوفود الأجنبية، تعذيب المناضلين، تضييق مستمر على المدافعين، منع تأسيس الجمعيات، ممارسات حاطة من الكرامة تجاه المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية، وهو ما تطرقت له عدة تقارير دولية. نذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر تقرير السنوي لمنظمة العفو الدولي لسنة 2024، أين تطرق هذا التقرير إلى استمرار القمع والتعذيب في أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ سنة 1975. وأكد تقرير منظمة العفو الدولية أن السلطات المغربية أقدمت في عدة مناسبات على قمع كل المعارضين لسياسة المغرب في الصحراء الغربية وتقييد الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمهر السلمي في الأراضي المحتلة والتنقل بين المدن الصحراوية. كذلك تطرق تقرير منظمة العفو الدولية إلى الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية السيد ديبي ستورا، الذي وسجل هذا التدخل العنيف في القوات القمع المغربية إصابة ما لا يقل عن 23 متظاهرا صحراويا، وتعرض هؤلاء المتظاهرون للسحل على الأرض والتعنيف والتهديد. كما تم منع منظمتي كوديسا وأسفيدياش من عقد اجتماعاتهما ومؤتمراتهما، وتعرض أعضاؤها للتنكيل والتعذيب. من جهة ثانية، صدر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2024 حول وضع حقوق الإنسان في العالم، وأوضح هذا التقرير أن مسؤولي الأمن بالدولة المغربية
قد أخضعوا المظاهرات السلمية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية والمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين إلى المعاملة المهينة ورفض التحقيق في شكاوى سوء المعاملة المسجلة في الصحراء الغربية المحتلة. التقرير اعتمد في مرجعيته على تقارير صادرة عن منظمتي هومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. كما تطرق التقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي وجهه إلى مجلس الأمن يوم 22 أكتوبر من السنة الماضية، والذي أشار إلى فشل مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الوصول إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في وقت يتزايد قلق مكتب الأمم المتحدة حيال التقارير الواردة من هناك بخصوص القيود التي تفرضها السلطات المغربية على الحق في حرية التعبير والمراقبة المفرطة للمدافع عن حقوق الإنسان والصحفيين. السيد الرئيس، في الختام ندعوكم وبشكل عاجل إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للجنتكم الموقرة وفق ولايتها القارية المتضمنة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تجاه الشعب الإفريقي الصحراوي، وخاصة الذي يعيش في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي، والتي تستلزم باستعجال استعمال آلية الحماية الإفريقية واتخاذ تدابير لضمان سلامتهم وأمنهم. للتذكير، المغرب هو البلد الوحيد في الاتحاد الإفريقي الذي لم يصادق بعد على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعلى البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مما يطرح عدة تساؤلات، فليس مبررا مطلقا للجنة بعدم اتخاذ خطوات وإجراءات لحماية الصحراويين تحت الاحتلال. في الأخير نؤكد لكم أن الشعب الصحراوي يسعى إلى السلام ولن يقبل أبدا بالأمر الواقع الاستعماري، وأنه سيواصل استخدام الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه وتطلعاته إلى الحرية والاستقلال، كما فعلت الشعوب المكافحة في العالم التي طردت الاستعمار، خاصة في قارتنا الإفريقية، رغم سياسة وممارسة الاستعماريين الخبيثة عبر التاريخ من خلال انتهاجهم لسياسة الترهيب والترغيب وشراء ذمم النفوس والمواقف الخسيسة للقضاء على مقاومة الشعوب المكافحة من أجل قيم الحرية والكرامة والعدالة. شكرا سيدي الرئيس. Thank you very much, Mr. Abba Al-Hassan of the National Human Rights Commission of Sahrawi. We've taken note of the issues you've raised, the pertinent issues. I will also take the opportunity to thank you once more for your active participation in the joint forum that took place in Dakar. Apart from that, we've taken note of all the activities that you've highlighted in terms of work you've done at the level of the member state and also taking part in the global mechanisms. The country rapporteur for Sahrawi, Honorable Commissioner Grisha, has taken note of the concerns you've raised and will engage appropriately at the right time. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. We now, in the absence of any national human rights institution, are they back on the National Human Rights Institution? Kenya National Commission? Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire? Is Côte d'Ivoire there? Ethiopia? Then we move on to the NGOs. The first NGO on the list is a strategic initiative for women in the Horn of Africa. We have Faizat. Are you there, Faizat? Faizat was called yesterday, but she wasn't available or she had challenges. So we're giving them priority for today. Etwa? Okay. I'll hand over to the chair to continue with the rest of the NGOs. Merci, Madame la vice-présidente, pour la prise en charge des institutions nationales de droits de l'homme. Nous allons maintenant continuer, comme elle a dit. J'appelle Stella Ndirangu, International Federation for Human Rights, FIDH, numéro du statut d'observateur 22.
FIDH. Ils sont en ligne, Étoile? FIDH? 5 minutes. I've unmuted. Can you hear me? Wait, you have 5 minutes, please. Thank you. Honorable Chairperson, Honorable Vice Chairperson, Honorable Commissioners, all distinguished guests and participants, we welcome this opportunity to address you today as the International Federation for Human Rights, FIDH, and its member organization in Rwanda, the Observatory for Human Rights in Rwanda. And today in particular, we would want to focus our statement on the human rights situation in Rwanda. Together with ODHR in Rwanda, we are particularly concerned about the constant attacks on fundamental human rights and freedoms in Rwanda, with regards particularly to the voices of dissent to the regime, the current regime, and the lack of judicial independence in handling cases of human rights violations at a time when the presidential elections are scheduled for 15th July 2024. While our organizations are still waiting for a new independent investigation into the circumstances of the death of John Williams Ntwali that occurred in January 2023, and the enforced disappearance of Kofi Niyokuru, a voice YouTuber on Rwanda and Burundi TV, and a teacher and regional geopolitical analyst who has been missing since 29th March 2024, we call on the African Commission to condemn the attacks on fundamental rights and freedoms in Rwanda, and to conduct an independent and to call for the conduct of independent and impartial investigations into these cases. We also call for the independent investigation to similar cases, and in particular of human rights defenders speaking out about the national situation in relation to discrimination, social injustice, and impunity, including that of the poet Bahati Innocent, musician Kizito Mihingo, and other members of the opposition, in particular Boniface Twagirimana, Ms. Victoire Ingabire, and Ms. Ilegana Illumini, on the arbitrary arrest and detentions and torture in prison to which many prisoners have been subjected, some of which are journalists like Neo Nsenga Jodone, and Theoneste Nesengimana of Umbavu TV, and politicians including Mushajidi and Deogratias and others. Nonetheless, FIDH and ODHR would like to welcome the release on 8th March 2024 of Francois Xavier Biuma, a human rights defender and a former vice president of Liprodo, and who had been in prison for 17 years on charges that he has always denied, and underwent a trial marred with serious irregularities. We also draw to the Commission's attention the draft law recently adopted on the first reading by the Parliament of Rwanda, which undermines the operation of NGOs in the country and aims to muzzle civil society in Rwanda in the run-up to the presidential election. We call for respect for individual and public freedoms as enshrined in the Rwandan law and the regional and international obligations that the state of Rwanda has acceded to. And in particular, we ask for the guarantee of and exercise of fundamental freedoms, the free expression of opinions, and the democratic debate in accordance with the principles of pluralism and inclusiveness in the run-up to the election. Rwanda's support for the 23rd March movement, M23, in the east of DRC, the Democratic Republic of Congo, is also a serious source of concern for both our organizations, and we are calling on the Commission to remind Rwanda of its regional and international obligations on human rights and international humanitarian law in order to cease the hostilities and to better protect the civilians and to guarantee security in the larger Great Lakes region. So in conclusion, FIDH and ODHR request the African Commission to, 1, condemn the adoption of regressive laws and call on the Rwandan authorities to review the draft law on NGOs, in particular with regard to the interference of the authorities in the administration and operation of NGOs. 2, to join efforts with the African Union Commission in ensuring the deployment of an effective electoral observation mission to guarantee a transparent and free election. And 3, to remind Rwanda of its original international obligations on human rights and international humanitarian law
in order to cease the hostilities and to better protect civilians and guarantee security in the Great Lakes region, and in particular in the DRC. FIDH and ODHR commit to continued collaboration and engagement with the African Commission, and we thank you for this opportunity to address you. Merci. Merci, Madame Stella. Nous avons pris bonne note de la situation générale des droits de l'homme au Rwanda et surtout de ses relations en rapport avec les pays voisins, tels que vous le soulignez, et de la sécurité dans la région de Grand Lac. Tous ces éléments sont dans la note que vous avez transmise. Ce que je vais vous demander, c'est de rester en rapport avec le commissaire Mwandenga Matford, qui est le rapporteur pays du Rwanda. J'appelle maintenant Human Rights Implementation Center, Rachel Muret, numéro statut d'observateur 497. Est-ce qu'ils sont en ligne? Étoile? OK. IPAS Africa Alliance, Eric Mfundia, numéro 421, numéro statut d'observateur 421. IPAS, 5 minutes. IPAS? Good afternoon from Nairobi, Honorable Commissioner. Honorable Chairperson, I hope you can hear me. I'm Eric Mundia. Okay. So I'm Eric Mundia, presenting this statement from Nairobi. On behalf of IPAS Africa Alliance, Honorable Chairperson, Vice Chairperson, and Honorable Commissioners and distinguished representatives, IPAS Africa Alliance, a partner for reproductive justice, would like to thank the African Commission on Human and People's Rights for its continued push to advance human rights in Africa, particularly sexual reproductive health and rights. Honorable Chairperson, it's important to note that it remains a primary role of state parties to ensure protection of human rights of all persons, ensuring access and enjoyment of all their rights regardless of their religious and cultural influences. Conflict, harsh economic conditions, evolving and adverse climate conditions, and the continued effect of the global pandemic occasioned by COVID-19. As we wrap up the commemoration of the 20th anniversary of the Maputo Protocol, it is important that we hold ourselves accountable and assess our realization of the spirit and the principles of the protocol. Furthermore, this year represents the beginning of the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063, as well as 30 years of the Cairo Declaration on Population and Development. We must therefore review the factors that are hindering the realization of the shared vision enshrined in these international instruments that seek to ensure that women and girls on this continent are protected, safeguarded, and empowered. This includes the recent wave of regressive laws and policies and positions that have been taken by various members of states, setting back and undoing decades of work which have been done and advanced by this commission to protect the rights of women for self-determination, bodily autonomy, without fear of discrimination, prosecution, and persecution. IPAS in its work across Africa continues to increase women's ability to access their sexual reproductive health, and we have noted with concern the restrictive laws on SRHR, including access to safe abortion, which continue to impact the high rates of maternal mortality and morbidity. IPAS further notes that sexual reproductive health and rights, including access to safe abortion services, have come under attack by governments, including those that have signed and ratified Maputo Protocol, which provide for these services under Article 14. It is therefore critical for the Honorable Commission to call for a unanimous decriminalization of abortion by all member states through legislative reform, starting with repealing of their sections of their penal code that criminalize seeking, accessing, and providing abortion care services, and enact laws and policies and guidelines that will guarantee access to safe and legal abortion for all. IPAS family notes the restriction and criminalization of abortion do not deter
abortion services, but increase the number of unsafe abortion, which contribute highly to the high maternal mortality and morbidity. Honorable Chairperson, I applaud the Republic of Benin for passing one of the most progressive laws on access to abortion care and service, and encourages more African states to undertake the same process to review their restrictive and penal laws. We take also special note that Namibia is coming up for review in this session. We hope that the Commission will be able to encourage Namibia to ratify Maputo Protocol and also to advance women's and girls' right to access reproductive health services. Honorable Chairperson, as we advocate for universal declaration of abortion, we must also acknowledge the detrimental role played by the opposition actors who continue to use misinformation to propagate fear, stigma, and discrimination among our communities, consequently delaying and even regressing the access of these reproductive health services that are important to our fundamental rights. Now, fueled by the funding that they get from the anti-rights groups in the global north, these opposition actors have widespread reach and spread this information with not only to our communities, but also to our governments. We know that this is a violation of Article 991 of the African Charter that guarantees every individual right to information. Therefore, IPAS submits that individuals that have the right to accurate and verifiable information and the spread of misinformation by this anti-rights group is an abuse of Article 9.2 of the African Charter. Therefore, this year's African Union theme is on education and building resilient access to inclusive, lifelong, quality, and relevant learning. We must therefore begin safeguarding our right to information, and IPAS believes that providing comprehensive sexuality education will enable all people, as adolescents to adults, to discern facts from misinformation and or propaganda, therefore enabling an informed decision about their reproductive health rights and needs. An inclusive and relevant education system is crucial in ensuring that girls have equal access to opportunity to realize their right to education. Currently, only 50% of girls are transitioning to secondary school, while the other half are either dropping out because of teenage pregnancy or early and forced marriage. FGM, among other harmful practices, are continuing in our communities. CSC and access to information would provide that these girls are safeguarded. In conclusion, Honorable Chairperson, we call IPAS, we call upon the Commission to, one, call on all EU members to decriminalize abortion in line with the campaign launched by the African Commission in 2016. All members have not yet ratified and domesticated the Maputo Protocol to do so, and members with this education to do that. IPAS reiterates its commitment to supporting the Commission. Thank you. Merci. Il faut souvent regarder le temps. De toute façon, nous avons la note et nous avons pris également bonne note de tout ce que vous avez dit sur le protocole de Maputo, l'agenda 2063, votre plaidoyer sur la dépénalisation universelle de l'avortement et des questions liées au droit au développement des populations. Le commissaire, la vice-présidente ainsi que le commissaire Lita me paraissent concernés par ces problématiques. Je vous demanderai de rester en contact avec eux pour le développement de ces idées et leur mise en œuvre et surtout les recommandations que vous faites. J'appelle maintenant de Southern Africa Litigation Center, Melusi Simelane, numéro du statut d'observateur 420. Pas en ligne. Alliance for Africa, Ioma Obibi, numéro 235. Alliance for Africa. Alliance for Africa. Vous avez la parole pour 5 minutes. Allez-y. Étoile. Ioma. They are not online? Africa is online. Mais je Oh, suis en train thank de you. vous appeler, madame.
Vous avez la parole 5 minutes. Thank you. Oh, thank you. Statement by Alliances for Africa at the 79th Ordinary Section of the African Commission on Human and People's Rights. Observer status number 235. Honorable Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights. Alliances for Africa is an international African-led non-governmental human rights, peace, and sustainable development organization. Alliances for Africa is a member of the Solidarity for African Women's Rights, SOA, a coalition of over 70 organizations working on women's rights in 33 countries in Africa. Status of the ratification of the Maputo Protocol. We call upon the African Commission to urge Burundi, Central African Republic, Chad, Egypt, Eritrea, Madagascar, Morocco, Niger, Somalia, and Sudan to ratify the protocol. We further call upon the African Commission to urge member states who have placed reservations on the protocol to forthwith lift the reservations to ensure that African women fully realize all the rights enshrined in the protocol. Impact of climate change on African women. We call upon the African Commission to urge member states to ensure that the 2024 summit should not be merely gender inclusive at the level of participation, but its outcome documents should be gender responsive and transformative. We also recommend that the forthcoming African Commission study on the impact of climate change on human and people's rights in Africa acknowledges the pivotal role of women as frontline climate defenders. Heightened gender-based violence in the Democratic Republic of Congo. We call upon the Commission to urge the government of DRC to ensure that women and children who are disproportionately affected have access to all mechanisms and services. Merci beaucoup. La vice-présidente vous a très bien suivi. Nous avons la note. Elle prendra des actions nécessaires pour cette question de la ratification du protocole de Maputo, les pays qui ne l'ont pas encore fait. Et surtout la levée de... For their protection, and that's said, and sentenced for the of Senegal. To all the government of Senegal to guarantee gender equality in the establishment and functioning of its new administration in accordance with its constitution and the Maputo Protocol, which it has ratified without reservations. Pushback against gains made in ending female genital mutilation in the Gambia. SOA is concerned about the attempts being made in the Gambia to repeal the legal provisions within the Women's Amendment Act of 2015, which prohibit and criminalize female genital mutilation. J'espère que cette fois-ci, vous avez fini. On a été coupé. Nous prenons bonne note également de cette question de mutilation génitale féminine. On en a parlé hier encore. Le commissaire en Gambie, bien évidemment, le rapporteur pays Lita Moussini au Ghana, ainsi que le rapporteur spécial sur les droits des femmes ont pris bonne note, mais nous vous disons déjà que, suivant les dires du ministre hier des Affaires étrangères, il y a un processus parlementaire qui est en cours. Il faudrait en tenir compte, mais on comprend aussi la légitimité du travail que font les ONG. J'appelle Zimbabwe Women Lawyers Association. Abigail Matsvayi, numéro du statut d'observateur 419. Zimbabwe Women Lawyers Association. Abigail Matsvayi, numéro du statut d'observateur 419. Ils ne sont pas en ligne. J'appelle the Independent Medical Legal Unit, IMLU, Isabella Obara, numéro du statut d'observateur 450. Vous avez la parole pour 5 minutes. Honorable Chairperson, Commissioners,
state delegates, representatives of the national human rights institutions, civil society organizations, experts, distinguished ladies and gentlemen. I am Isabella Obara for the Independent Medical Legal Unit with observer status number 450, that is 450, a Kenyan civil society that uses law and forensic documentation to prevent and respond to cases of torture and related violations. Honorable Chairperson, IMLU welcomes the opportunity to address this 79th session of the Commission on the status of human rights in Africa as follows. 1, we would like to speak to the Commission on 1, progress of the implementation of the Prevention of Torture Act 2017 and the National Coroner Service Act 2017. 2, upholding the right to protest as enshrined in Article 37 of the Constitution of Kenya 2010. 3, progress of the digitalization of the National Police Service and other reforms, specifically the National Task Force on Improvement of Terms and Conditions of Service and other reforms, popularly tagged as the Maraga Task Force report in Kenya. 1, Honorable Chair, on the progress on the implementation of the Prevention of Torture Act. For the period of 1st January 2023 to 31st December 2023, IMLU documented 495 victims of torture and related violations. These survivors of victims were supported through various measures, 1 being the medical attention, postmortem examination, psychological counseling, and legal representation. These interventions by IMLU and other civil society organizations were aimed to ensure access to reparations for the victims and accountability for prevention of torture. Honorable Chair, in 2017, Kenya enacted the Prevention of Torture Act and the National Coroner Service Act. However, these 2 acts have not been operationalized, and we've had hundreds of violations that remain unresolved despite this useful requisite legal framework. As such, there is an urgent need for the operationalization of these acts to ensure that we do not have these tragic cases or violations. Therefore, IMLU calls upon the Commission to urge Kenya to expedite the operationalization of these acts towards reparations and accountability to counter the impunity that we are currently seeing in cases of torture and related violations. Number 2, I'd like to address the Commission on upholding the right to protest enshrined in the Constitution of Kenya 2010. Honorable Chair, the right to protest is safeguarded under Article 37 of our Constitution alongside other fundamental rights such as freedom of expression and the right to personal security. However, from January 1st, 2023 to September 30th, IMLU monitored 22 protests across 15 counties. We received 303 alerts and documented 296 cases of violations. Shockingly and sadly, this included 67 cases of summary and extralegal violations. We had 1 case of enforced disappearance and 228 regrettable instances of torture. And so that this commission notes, there was a tragic trend of violations of 29 children. The outcome of these protests appeared predetermined, with police statements swiftly declaring them illegal, obviously followed by the immediate deployment of a large contingent of heavily armed police, both uniformed and plainclothes, to prevent their commencement and their enjoyment of the freedom to protest and to picket. This has been beautifully captured by the IMLU's Death, Blood and Tears report that was launched in Nairobi on the 23rd of February, 2024. The same is readily available to anyone who would like to take a look at the same. As such, we call upon you, Honorable Chair, and the Commission to urge the Kenyan state to abide by Articles 33, 34, and 37 of the Constitution of Kenya, Article 11 of the Africa Charter on Human and People's Rights, the Banjul Charter, Article 29 of the International Convention on Civil and Political Rights, and the Africa Commission Guidelines on the Freedom of Association and Assembly in Africa. Further, would it be interesting that the Kenyan state also takes note of Aspiration 4 of the Agenda 2023,
which aspires for a peaceful and secure Africa. Through this mechanism, we can promote a dialogue-centered approach to conflict prevention and resolution, especially in fragile contexts. Lastly, Honorable Chair, I'd like to address you on the National Task Force on Improvement of the Terms and Conditions of Service and Other Reforms, which we have dubbed the Maraga Task Force. Honorable Chair, in December 2022, the National Task Force on Improvement of the Terms was mandated to identify legal, policy, administrative, institutional, and operational constraints affecting effective service delivery by the National Police Service, the Kenya Prison Service, and the National Youth Service. The civil societies through IMLU commend the efforts made and the engagement of civil society through the task force proceedings. As at now, we request the Commission to prompt the Kenyan government to ensure accessibility of the findings of this report to the public. Further, I can conclude. In conclusion, Honorable Chair, we raise serious concerns about Kenyans' accountability gap for torture and ill treatment, worsened by systemic denial, deliberate obstruction, and evasive actions by the authorities. This lack of accountability not only fuels tensions within the society, but also breeds feelings of powerlessness, fear, and resentment among the citizens, making it crucial for the Commission to help the government to rebuild trust in governance and uphold human rights. I believe that we can live in a world free from torture. I thank you all. La Commission a pris bonne note de votre déclaration. Sur ces questions importantes liées à la torture, soyez en contact avec l'honorable commissaire Atem Essayem, qui dirige ce secteur au niveau de la Commission, mais aussi parce que beaucoup de questions concernent le Kenya. Le commissaire Solomon Ayele Derso, surtout sur cette question de redevabilité du gouvernement kenyan par rapport aux pratiques de torture dans ce pays-là. Et comme nous approchons, nous sommes presque à la veille de la commémoration des importantes activités en matière de torture, c'est très important que vous fassiez ce que je vous demande. J'appelle Zimbabwe Human Rights Forum. Zimbabwe Human Rights Forum. Thank you. You have 5 minutes, please. Chidza. Thank you. Thank you. Honorable Chairperson, Vice Chairperson, Commissioners, heads of government, civil society representatives, ladies and gentlemen, the Zimbabwe Human Rights NGO Forum welcomes this opportunity to apprise you of the prevailing human rights situation in Africa, focusing in this instance on the situation in Zimbabwe. The Zimbabwe Human Rights NGO Forum is a coalition of 21 human rights organizations. Honorable Chair, we would like to indicate that not much has changed in terms of human rights protection in Zimbabwe since our participation at the 77th Ordinary Session held in Arusha last year. Zimbabwe continues to pay lip service to its commitments under the African Charter. On 1 March 2024, the Private Voluntary Organizations Amendment Bill 2024 was gazetted. This bill has already received widespread condemnation, including from 4 UN Special Rapporteurs in December 2021. We welcome the fact that the bill in its current format now at least allows organizations to continue to operate once the bill has been passed. The bill mandates organizations to register within 30 days. However, the bill grants broad discretionary powers to replace a PVO's executive committee with provisional members who are then given wide powers to interfere with the internal affairs of a PVO. The bill further provides a time frame of 30 days, which does not take into account composition and membership of organizations, as well as the due processes to be followed internally before applying for registration. As CSOs, we recommend a window period or a transitional period of at least 3 months. The government of Zimbabwe also continues to implement regressive legislation, in particular the Maintenance of Peace and Order Act. This act grants discretionary powers to cancel and prohibit public meetings. This essentially requires citizens to seek permission to exercise their civil and political rights, thereby effectively discouraging citizens from exercising their rights to peaceful assembly and association. This goes against the right to assemble freely and peacefully under Article 12 of the African Charter. Zimbabwe has also remained in a sustained post-election mode and has been steadily degenerating
into a de facto one-party state since the conduction of the 23 to 24 August 2023 harmonized elections. This is due to an ongoing electoral heist that has largely been facilitated through the recalls of elected members of parliament and local council officials at the instigation of the interim secretary general of the opposition political party CCC, Sengezo Chabangu. By 9 November 2023, Honorable Chair, 15 parliamentarians and 26 local councillors had been recalled from parliament on the grounds that they ceased to have been opposition party members. What these recalls have shown, Honorable Chair, is that, and what they have made apparent, is that the voice and will of the people of Zimbabwe can be ignored and ultimately undermined. This is in direct violation of Article 13 of the African Charter, which guarantees the right for every citizen to participate freely in the government of his country through freely chosen representatives. At the last session, we as the forum highlighted the plight of Job Sikhala and called for his immediate release. We are pleased to report back to this commission that Job Sikhala was on 30 January 2024 released, but after spending 595 days, nearly 2 years, in arbitrary pretrial detention. Concerningly, Honorable Chair, Job Sikhala was subsequently convicted under a law that no longer exists of publishing falsehoods and was fined $500 and handed a wholly suspended 9-month sentence on condition that he does not commit a similar offense in the next 5 years. The charge of communicating falsehoods has on 2 occasions been deemed unconstitutional by our very own courts. Firstly, in 2014, and again in 2014 by the Constitutional Court, and again on 28 April 2021 by the High Court. We are of the view that his conviction should be completely set aside. His conviction is a blatant violation of Article 7, subsection 2 of the African Charter, which guarantees that no one may be condemned for inaction. Madam, Yes. you are reading very fast. Can you go slowly, please? All right, Chair, that is noted. My apologies. Je vous ajoute 2 minutes pour qu'on essaye de vous comprendre à la fin. All Allez-y. right, Chair. So, as we were presenting, Honorable Chair, Job Sikhala's conviction on a charge of communicating falsehoods goes against Article 7, subsection 2 of the African Charter, which guarantees that no one may be condemned for inaction or omission which did not constitute a legally punishable offense at the time it was committed. On the socio-economic front, Honorable Chair, our socio-economic landscape has continued to deteriorate. On 5 April 2024, the Reserve Bank of Zimbabwe unveiled a new structured currency, the Zimbabwe Gold, backed by gold and foreign currency in a bid to stabilize the economy and curb inflation. The austere downturn in the country's economic outlook is attributable to institutionalized corruption, incompetence, inconsistent policies, lack of the rule of law, misuse of state institutions, and failure to attract investment. The forum is concerned that the introduction of this new currency will not alleviate the economic challenges nor improve citizens' livelihoods without addressing institutionalized corruption. We kindly want to make the following recommendations, Honorable Chair. Madame, For this honorable... Yes, Chair. vous avez consommé plus de minutes qu'il ne faut. Une phrase pour conclure. Okay, I now humbly make our submissions, Honorable Chair. We humbly request this Honorable Commission to exert pressure upon the government of Zimbabwe to, as a matter of urgent priority, submit terms of reference for a fact-finding mission of the African Commission to come and look into the human rights situation in Zimbabwe. This follows an admission made by the government of Zimbabwe on 23 October 2023 at last year's 77th Ordinary Session. To also ensure a vibrant and conducive operating environment for CSOs in Zimbabwe, where CSOs can thrive in supporting the government's developmental goals by completely withdrawing efforts at fast-tracking the PVO Amendment Bill 2024. Thank you, Honorable Chair, for the opportunity. Nous avons pris bonne note de la requête que vous formulez pour une commission d'enquête. La vice-présidente honorable Ramatoulaye Salanjai et le rapporteur pays du Zimbabwe. Soyez en contact avec elle pour davantage clarifier les pensées et lui permettre de proposer à la commission quelle voie à suivre par rapport à la situation générale des droits de l'homme au Zimbabwe. Et par rapport à cette loi dont vous parliez, restez aussi en contact avec le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme qui monitore également la mise en œuvre de la liberté d'association et de réunion sur le continent africain. Merci beaucoup.
Zimbabwe Environmental Law Association, Aubert Bor, numéro statut d'observateur 524. Mr. Aubert Boré. Il n'est pas en ligne. J'appelle the African Child Policy Forum, Joao Nyanyuki, numéro du statut d'observateur 512. Il n'est pas en ligne. J'appelle Reprieve UK, Michek Géré, numéro du statut 514. Reprieve UK. You have the floor, sir, for 5 minutes. Thank you very much, Your Excellency, the Chairperson. And Reprieve is very grateful to be given this opportunity. Your Excellency, the Chairperson, Commissioners, distinguished ladies and gentlemen, Reprieve would like to make a statement on the human rights situation in Malawi. And I should start by saying that Reprieve is a charitable organization that has interest in Africa, in particular in Tanzania, Kenya, and Malawi. But I'll be speaking on the human rights situation in Malawi. Reprieve advocates for the promotion of human rights for people who are implicated in the criminal justice systems. And in Malawi, our primary work focuses on the abolition of the death penalty. Your Excellency, the Chairperson, Malawi has made significant progress towards the abolition of the death penalty, not least through the commutation of all the death sentences in Malawi back in 2022 by the President of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera. With that act, all the people that had been on death row were had their sentences commuted to life imprisonment. So much so that as I speak today, we do not have anyone on death row in Malawi. However, Your Excellency, the laws of Malawi still contain provisions on the death sentence, so much so that if today a court in Malawi is sitting to decide on offenses like murder, robbery, defilement, and rape, an individual can still be sentenced to death. And so the death penalty still remains a critical and relevant issue. And as I had alluded to, there's been a lot of progress that has been made, and I'll mention 3 specific instances where Malawi has seen progress. Number 1, Your Excellency, the Chairperson, Malawi has carried out public consultations to seek the views of Malawians on the death penalty. These public consultations have been conducted by civil society organizations, but notably by the Legal Affairs Committee of the Malawian Parliament. And during these public consultations, what came out was that 87% of the people that were consulted supported calls for abolition. Again, Your Excellency, the Ministry of Justice in Malawi also conducted what was called a National Consultative Conference on the abolition of the death penalty, and the majority of the stakeholders that attended this conference also supported the death penalty. I am also pleased to inform the session, Your Excellency, that Malawi had an exchange with Zambia that recently abolished the death penalty, and the variable lessons were shared, which showed the value of the South-to-South exchange of ideas. Notably, Your Excellency, the Zambian delegation pointed out in their view, they felt like Malawi had even consulted more than Zambia had before they abolished the death penalty. Your Excellency, we are at a position in Malawi where we believe that everything that needed to be done for Malawi to abolish the death penalty has been done. There has been consultations that have shown enormous support
for abolition. We have a Minister of Justice and a president who has committed death sentences to life imprisonment, showing that the momentum is there to abolish the death penalty. What remains, Your Excellency, is just decisive action from the government to bring a bill to Parliament to abolish the death penalty. In this regard, we would like to take this opportunity to call upon the Commission to urge the government of Malawi to take this decisive and bold action to finally abolish the death penalty from the laws of Malawi. With these statements, I wish to reiterate my gratitude on behalf of Reprieve, Your Excellency, and the Commission for allowing us an opportunity to present this statement. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Nous avons la note. Essayez de rester en contact avec le commissaire Matford Zakaria Mwandenga, qui est le rapporteur pays du Malawi, mais aussi avec l'honorable commissaire Idrissa Sow, qui est le président du groupe de travail sur la peine de mort en rapport avec ces questions-là. Ceci dit, j'appelle maintenant cette structure que j'ai appelée hier et ce matin. J'espère que cette fois-ci, ils sont en ligne. The Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, Fatza Badmus Boussari. Faiza plutôt. Badinus Boussari. La myopie est en train de me trahir. Elle est en ligne? Est-elle? Is she online? Madame Faiza, you have 5 minutes. Thank you so much, Honorable Commissioner. Let me put on my camera. Oh, it doesn't allow me to put on my camera, so maybe thank you. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, Excellencies, State Delegates, and all those concerned with the state of women's rights in Africa. This is a statement by the Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, SIHA Network, Observer Status number 433. SIHA is a network of women created by women's rights activists from Somalia, Somaliland, Ethiopia, Sudan, South Sudan, and Eritrea. For the past 25 years, we have held a unique position, conducting research and advocacy while working as feminist regional civil society network with over 100 members organizations operating in politically volatile contexts in the Greater Horn of Africa. We read this statement today to shed light on the dire human rights situation experienced by women and girls in the Horn of Africa. Our statement will particularly focus on Ethiopia, Somalia, and Sudan. Over the past year, conflict, insecurity, and heightened militarization in these nations have intensified the many intersecting challenges women and girls face, including the rampant gender-based violence, conflict-related sexual violence, pervasive cultural norms that perpetuate discrimination and marginalization, limited access to education and healthcare, and precarious economic conditions that exacerbate their vulnerabilities. These obstacles greatly interfere with women and girls' ability to access the human rights enshrined in the protocol. I will now focus on each country specific. Ethiopia is currently facing a grave and complex situation characterized by widespread turmoil resulting from internal conflicts that have deeply affected the entire country. The breakdown of law and order, coupled with the escalation of internal conflicts, has resulted in heightened risk of violence against women. The Ethiopia Women Lawyers Association provided legal aid services for 4,700 cases of gender-based violence within a year. These figures only represent the reported cases to ELA in the locations where they work, indicating that there are likely many unreported and unknown cases across the country. Disrupted social structures and weakened security apparatus have created an environment where women are more vulnerable to various forms of abuse, including physical, sexual, and psychological violence.
Instances of gender-based violence, such as domestic violence, sexual assault, and forced displacement, have tragically become normalized in this period. According to the Ethiopian Human Rights Commission, widespread occurrences of sexual violence linked to the conflict in the Amhara region has been reported. Since July 2021, over 200 cases of rape have been registered at different health facilities. SIA acknowledges that the country has taken strides, such as setting up the National Dialogue Commission, Transitional Justice Policy, Anti-GBV policy, as well as the final stages of developing a National Action Plan of Women, Peace and Security. However, this mechanism should be gender-informed, credible, inclusive, contextualized, in line with international frameworks. Somalia remains deeply concerned. We at SIA remain deeply concerned about the continuous prevalence of sexual violence and gender-based violence against women and girls in marginalized communities. Particularly alarming is the recent wave of femicide. In a period of 3 months, between January and March 2024, 6 women were killed by their spouses, with 3 of these gruesome deaths occurring in January alone. We urge the Somali government to prioritize upholding their obligation under the African Charter by strengthening legal frameworks to address SGBV, strengthen prevention, and ensure survival access to justice. In Somaliland, the situation is also particularly alarming, as evidence from the data from the Somaliland National Human Rights Commission report for 2023. I'll move quickly. The report revealed that 607 SGBV cases reported in 2023 compared to 580 in 2022. These figures, escalated figures, accentuate the urgent need for this. I'll move to the conclusion. Oui, oui, mais allez-y doucement parce que vous faites souffrir les interprètes. Okay. Allez, vous avez What did you say? 1 minute de plus. Okay, I'll just quickly add that in Sudan also the globally neglected war since April 2023, where a year later, Sudan situation has become increasingly violent with widespread violence and violation of rights of people. At SIA, we have documented 170 cases of SGBV, which doesn't represent the number of cases in Sudan right now. We have also managed to support 50% of the survivors. In conclusion, as a feminist women's rights organization, we urge the Commission on Human and People's Rights to prioritize the plight of women and girls in Ethiopia, Somalia, and Sudan, addressing the pervasive challenges we face, and it requires comprehensive and sustained effort. Our specific recommendation is to ask for support, advocacy support, through the AU channels to increase state accountabilities for reducing sexual violence through policy reform. We also ask that for the government of Ethiopia, in line with the national duties and signatory to the protocol, to fully domesticate the Maputo Protocol within the Ethiopia legal framework and lift all reservations to the Maputo Protocol, to investigate the use of sexual violence against women as weapon during the conflicts and hold perpetrators accountable in line with Article 4 and 11 of the Maputo Protocol, provide comprehensive support to sexual violence. Merci beaucoup. Nous avons votre note et on a compris l'essentiel du message déjà. La situation générale des droits de l'homme dans le Horn of Africa, Éthiopie, Somalie et Soudan. Le commissaire Mwandenga, Madame la vice-présidente qui est rapporteur pays de la Somalie, ainsi que les 2 commissaires. Vous ne distinguez pas de quel Soudan il s'agit, mais je pense que les 2 commissaires Hatem et le commissaire Perso sont concernés par cette situation qu'ils suivent déjà de près par ailleurs. On a pris bonne note de ces violences domestiques et sexuelles dans ce pays, de tout Soudan. Les violations sexuelles dans ce pays, plus de 2000 cas, nous en sommes conscients. C'est une situation qui nous préoccupe. Nous espérons tous, et c'est ça la ligne que nous avions suivie, que ce mécanisme de justice transitionnelle qui a été mis en place en Éthiopie pourrait résoudre ces questions-là. C'est ce que croyait la Commission jusqu'à preuve du contraire, pour enfin permettre à la reddition des comptes, au principe de reddition des comptes, de ne pas souffrir. Merci beaucoup. Nous avons pris note de tout ça. Je vais revenir sur les associations que j'ai appelées qui n'ont pas pu répondre, si elles sont là. Southern Africa Litigation Center, Melusi Simelane. Es-tu elle?
J'appelle Zimbabwe Women Lawyers Association, Abigail Matsvai, not online. Zimbabwe Environmental Law Association, Aubert Boré. You're online? Zimbabwe Environmental Law Association. Not online. Et j'appelle the African Child Policy Forum, Yohan Nyanyuki, not online. On va revenir sur les INDH rapidement avant de passer à une autre liste. Kenya National Commission on Human Rights, INDH, Kenya National Commission on Human Rights, Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Namizata Sangaré. Nous les avons appelés hier, nous les appelons aujourd'hui. Je crois qu'on va les éliminer de la liste. Ethiopian Human Rights Commission, Rakeb Mesele. Ethiopian Human Rights Commission, absent. Je vais appeler... est en ligne. Est-elle? Algérie. De la République d'Algérie. En ligne, je prends la parole pour 7 minutes. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit, madame. Soyez la bienvenue. Vous avez 7 minutes pour la déclaration. Allez-y. شكرا. سوف أتدخل باللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السيد الرئيس، السيدات والسادة المفوضون، السيدات والسادة ممثلو الدول والأطراف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، السيدات والسادة الحضور، يطيب لي في مستهل حديثي أن أتقدم باسم الوفد الجزائري بالشكر الجزير إلى حكومة وشعب غامبيا الشقيقة على حسن تنظيم أشغال هذه الدورة. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بخالص عبارة التقدير والاحترام لأعضاء وأمان اللجنة. إن مشاركة بلادي في هذا الاجتماع المخصص لدراسة وضعية حقوق الإنسان في إفريقيا تضعنا أمام مسؤولية ضمائرنا اتجاه كل فرد يعاني في إفريقيا من سلب حقوقه مهما كانت طبيعتها. ونباشر أشغال هذه الدورة في ظروف عصيبة تواجه قاراتنا الإفريقية، نظير كثرة النزاعات المسلحة وشدة الأزمات التي ألقت بظلالها على حقوق الإنسان، حيث شهدت قاراتنا مؤخرا أزمات وانقلابات، الأمر الذي دق ناقوس الخطر خاصة في ظل التدخلات الأجنبية في المنطقة، وهو الأمر الذي تكبدت نتائجه شعوب القارة. إن تواجد الجزائر حاليا على مستوى مجلس الأمن وكذا مجلس حقوق الإنسان جعل منها صوت لشعوب المظلومة والمضطهدة في العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص، إزاء طغيان المصالح الجيوسياسية في كثير من الأحيان على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث لا تزال أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء تزهق في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة. كما يسلط الضوء على الطبيعة الانتقائية لاستجابة بعض الدول لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم وابتعادها على مواقف أكثر ثبات والتزاما بمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. في هذا الإطار تؤكد بلادي عن دعمها الثابت لحق شعب الصحراء الغربية الشقيق في تقرير مصيره،
غير القابل للتصرف أو التقادم، إنهاء الاحتلال المسلط على أراضيه والاغتصاب الصالب لثرواته. كما ندعو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من خلال الصلاحيات التي يقول لها إياها الميثاق الإفريقي إلى مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الذي يتعرض لها الشعب الصحراوي في أراضيه المحتلة. السيد الرئيس، في إطار التزام الجزائر بتنظيم أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تفي اليوم بتعهدها في تبني ترسانة من القوانين والتشريعات لغرض تعزيز حقوق الإنسان بكل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تماشيا وبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. في هذا الصدد وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم اعتماد القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والذي يتطابق وروح المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدا بذلك الحق في حرية التعبير المكرس في دستور 2020، حيث جاء هذا القانون العضوي للتأكيد على أن النشاط الإعلام يمارس بحرية في إطار القانون، كما مع التذكير بحق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي. من جانب آخر، تم إصدار النصوص التطبيقية لتنفيذ كل من القوانين المتعلقة بممارسة الحق النقابي وممارسة حق الإضراب. وفي مجال حماية وترقية حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً، تم إصدار قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. كما نشير إلى أنه تم إعداد ولأول مرة خطة وطنية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الأمم المتحدة 1325 حول المرأة والأمن والسلام. ومن بين ما تنص عليه هذه الخطة والتي تم المصادقة عليها في 2023 على ضرورة وأهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحمايتها من جميع أشكال العنف. السيد الرئيس، تواصل بلادي في سياق النهوض بقطاع التعليم باعتباره أحد أهم ركائز هذه الدورة من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال. وقد أعيد التأكيد على هذا القرار في دستور 2020 الذي يضمن الحق لكل الأطفال في التربية والتعليم المجاني والإلزامي، كما تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم. سيد الرئيس، تؤمن الجزائر بالعمل والتعاون المتعدد الأطراف، حيث وقعت على جل المعاهدات الرئيسية العالمية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار جسدت الجزائر التزاماتها إزاء آليات حقوق الإنسان بمحض إرادتها، حيث تم استقبال السيد كليمون فول المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذا السيدة ماغي لولر المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك على التوالي في سبتمبر وديسمبر 2023. وتفتخر الجزائر بكونها البلد الوحيد في المنطقة الذي جسد زيارة السيدة المقررة الأممية الخاصة بالمعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان وفق ما أدلت به هذه المقررة، حيث أن دور بلادي لم يقف عند هذا الحد فقط، وإنما جسد توصيات المقررين الخاصين من خلال إصدار عدة تعديلات تتماشى والتوصيات المدرجة من طرفهم، على سبيل المثال لا للحصر تعديل قانون العقابات. السيد الرئيس، إن الجزائر تؤمن كل الإيمان بحق الشعوب في الحفاظ على خصوصيتها الثقافية والاجتماعية والدينية، بعيداً عن كل أشغال فرض القيم الغربية باسم حقوق الإنسان، خاصة إذا ما علمنا أن هذه القيم لا تخض بتوافق دولي أو بالأحرى لم تنص عليها أي المعاهدات أو القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي الأخير، أجدد التزام الجزائر على مواصلة تعاونها البناء مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومختلف آلياتها قصد ترقية وحماية حقوق الإنسان بدون ترجيح أو إغفال أي حق من الحقوق، بما في ذلك الحق في التنمية والحق في تقرير المصير الذي ضحى من أجله خيرة أبناء قارتنا الإفريقية. وشكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup. Madame la représentante du gouvernement d'Algérie, nous avons pris bonne note des éléments importants qui figurent, la question de la culture des droits de l'homme, et votre volonté, comme vous terminez à la fin, de collaborer avec notre institution
nous ne ménageons non plus aucun effort pour que toutes les questions que vous avez mises dans votre note puissent attirer l'attention des honorables commissaires autour de cette table. Nous félicitons aussi votre pays pour sa contribution significative tant au Conseil des droits de l'homme qu'au Conseil de sécurité, mais aussi de l'adoption d'une loi importante sur la lutte des êtres humains et de manière générale les efforts que fournit l'Algérie pour que les droits de l'homme soient respectés dans l'ensemble du continent africain et dans d'autres pays en dehors de l'Afrique comme la Palestine, ainsi que vous l'avez dit tout à l'heure, la Commission ayant déjà d'ailleurs publié une note en solidarité avec le peuple palestinien pour les violations des droits de l'homme. C'est ce qui s'inscrit d'ailleurs en droite ligne de la politique des organes fêtières qui sont à Addis Abeba, qui adoptent chaque année une motion de soutien au peuple palestinien, et la Commission africaine s'inscrit également dans cette logique. Je suis le rapporteur pays de l'Algérie. Le secrétariat me transmettra cette note pour que je puisse l'étudier encore profondément et voir quelles sont les différentes actions que la Commission africaine pourrait mener à cet égard. Ceci dit, il est 10h30. Je pense qu'il est temps que nous prenions un petit break et nous allons reprendre dans, dans, dans 15 minutes, je pense. Hein? We'll resume in 30 minutes. On va reprendre à 11h, donc dans 30 minutes, nous prenons un petit break et nous allons revenir après. Merci beaucoup à tous les commissaires et à tous les membres du secrétariat et aux interprètes. On se revoit dans 30 minutes.
Hello, hello, can you receive? Hello, hello, hello. My name is Wangeshi Grace Kahuria. I'm the Executive Director of the Independent Medical Legal Unit, which is a national civil society organization based in Kenya. I am attending the first joint session of the African Commission on Peoples and Human Rights, and it is indeed a great opportunity for the Commission, for civil society, for governments to sit and talk around issues pertaining to human rights and the status of human rights in Africa. Yeah, French, I can hear you. Yeah. Clear, that one is clear. No, I have no problem. The only thing I'm trying to say is